Так. В общем, покрутил, помутил. Вроде вышел. Хотя битрейт не сильно высокий. Да. Хотя... Я думаю, 5К битрейт должно быть в самый раз. Это не отправляется, а тут приходит сколько? Покажись. Бам-бам-бам-бам. 4, но пятерочка тоже где-то есть. Ладно, пока так поиграем. Посмотрим, что там дальше будет. Блин, сколько мороки с этим мечом. Ой-ой-ой. Два патрона. Патроны. И вон так. Спасибо, Грюнт. Да легко срежем, только подожди. Так, битрейт поднимается. Приятно, приятно. Оп, 3К, тоже хорошо. Так, стоп. Только не... Делайте, что хотите, но мне пока что нужны патроны. Болевой элемент, спасибо, 500. 500 это, конечно, маловато, но да ладно. Берем. И что, вообще никого? Я тут 50 человек грохнул. Мертвый наемник. Взламываем, взламываем. Угу. 3000. Неплохо. Блин, этот Twitch мне все настроение испортил. Оп, секунду. Ой. Все, я тут. Фу, блин, этот Twitch. Ладно. Нужно было просто сервер сменить, транслировать, и все проблемы пропали. Хотя я выбрал изначально рекомендуемое. И сколько времени? Спасибо, Через. Понятное дело. Или какой? Ну, ладно. Давай, давай, давай. Ну, давай. Ой. Вперед, мать твою, кто ты? Здрасте. День добрый. Мы все еще играем с большими проблемами, конечно, но пытаемся пройти массу. Оба! Давай, давай, вылези. Я же вроде должен был по нему попасть. Так, взрывоопасно, давай посмотрим, полицейская станция, да? Забираем, я тут где-то видел тяжелое оружие, нету. Блин, а мне ж не пока... А, вот, все. Элементы питания. Да ну куда ты едешь? Так, как я понял, Миранду сейчас предаст ее друг. Нам придется... Maybe the captain knows we're listening in, and she's feeding misinformation about Niket making a switch. Конечно. Or maybe it means something else. Niket wouldn't do that. Damn it, why won't the thing go any faster? Ты уверена, Никит? What makes you so sure that постоянно Niket wouldn't turn on you? He could have turned on me when I ran away. I'm sure my father tried to buy him off. If he didn't do it then, why would he do it now? Did Niket know that you took Oriana from your father? No, he just found out about that recently. It was too personal to involve someone else. I never really thought about it, but maybe...
No, he'd have to understand why I did it. He knows what I went through. Он тебя The предал. message on the radio seemed pretty clear. Да. He wouldn't betray me. We'll be at the transport shuttle in a moment and we'll clear this up. Listen to me. I've got authorization to change their booking. I'm Ты sorry, sir. сотрудник. We're under security lockdown. Until the situation in the cargo terminal is resolved, no passengers can be rebooked. This isn't worth my time, Niket. I get paid regardless of how the girl gets there. No. I was told that I could handle this my way. We're not traumatizing the family any more than we... Пам-пам-пам. Miri. This should be fun. Ух ты ж, ничего себе, пушка. Правильно. Niket, you sold me out. Бей его. Not many civilians around. We can end this here and now. Not before I get some answers. Why, Niket? You were my friend. You helped me get away from my father. Yes, because you wanted to leave. That was your choice. But if I'd known that you'd stolen a baby... I didn't steal her. I rescued her. From a life of wealth and happiness, you weren't saving her. You were getting back at your father. Не, ну может так. Нет, мы за Миранду. If Niket knows about Oriana, then your father does too. Relocating her won't work. Miranda's father has no information about Опа. Oriana. I knew you had spy programs in your father's system, Miri, so I kept it private. I'm the only one who knows. Which means that you're the only loose end. This isn't how I wanted it to end, Niket. I'm going to miss you. Это ее право. Figuratively speaking. Пусть I was делает, что tired of хочет. talking anyway. So was I. Ой-ой-ой. Pathetic idiots. Down. Если мы против этой подружки 1 на 1, что сделать? А там еще помощники вижу. Тихо, тихо, уважаемый, успокойтесь. Что вас так много-то, а? С всех сторон. Блин, что-то прокачанный вроде. Ой, по мне сейчас будет больно. Ау! Тихо, пятерочка. Тихо, тихо, тихо. Hurry now. Да ну куда? Что было вообще? Блин, со всех сторон просто. Я как-то... Добей ее. Нуль. Тихо, тихо, тихо. Блин, смотри, с каких сторон попадешь. Ой, ем, Роган. Изи. Кто там остался? Пора инвалида, да? Полностью. There could be more Eclipse mercs near the shuttle. I want to make sure Oriana and her family get on safely. Патрончики мне дайте. Безопасно. Шепарда, пожалуйста, безопасно. Так, патроны, патроны, патроны. Привет, привет. Оп, медальон. Азарик, да, есть. Та самая потеря, которую нужно будет отдать. Патрон. Патрон не нужен. Блин, почему нельзя увеличить боезапас? Что бред. Так, доступ. Спасибо. Так, вроде все, да? Я же ничего не упустил. Грейд. Плюс 10 тысяч урона. До Шепарда.
Тут такое не прячут. Такое не прячут. Поехали. Снова катсцена. I can't believe Niket sold me out. I didn't even see it coming. Ты не могла, правильно? Even with all your upgrades, you're human, just like the rest of us. But I let it get personal and I screwed up. Why did he make me kill him? He could have run. He could have lied about having the data stored somewhere. But he just stood there. The only loose end. He knew what I'd have to do. Чувствовал себя. Maybe some part of him regretted what he did, and he wanted to atone somehow. You atone by fixing your mistakes, not by committing suicide. Не вини You did what you себя. had to do, Miranda. You're not responsible for his death. Of course I am. But it's not my fault. It's not even Niket's, really. My father takes the blame for all of Сын this. папы. It's always been like this. My father gave me anything I ever wanted. But there was always a hook, an angle for his long-term plan. I threw away everything he ever gave me when I ran. Except Niket. Ну все, у тебя нет слабых. Weakness on my part? Ты сохранила You still have чувства. Oriana. Мгм. My father didn't give her to me. I rescued her. But yes, you're right. I still have something. Thank you. Давайте спасать. No sign of eclipse. It looks like we're clear. Так просто. There she is. She's safe. With her family. Come on, we should go. Ты не поговоришь с ним? Don't you even want to say hello? It's not about what I want, it's about what's right for her. The less she knows about me, the better. She's got a family. A life. I'll just complicate that for her. С одной стороны, она права. Чтобы выбрать-то, поговорить. Пусть поговорит. She doesn't need any details. But would it really be so bad for her to know she has a sister who loves her? I guess not. Go Иди. on. We'll wait here. О, Грюн появился. Как-то не очень похоже. Они типа поболтали. Ясно. Слезы, слезы. Так, мнение у Миранды поднимается в воздух и ударяет на землю. А, она только что так сделала. Новое снаряжение. Интересно. Так, следующий квест, наверное, пойдем. За кем? Есть наемный убийца, а есть некий юстициарец. Точнее, это она, по идее, должна быть. If you're hurting for things to do, maybe after work we could catch a vid or something. Oh, that's sweet. But I'm okay. A little dry spell isn't gonna kill me. We could watch Fleet and Flotilla. It got awards for its portrayal of Turian and Quarian relationships. Ясно, ясно, я вас понял. Так, ладно, смотрим. Так, юстициарец. Азарит бедической силой близко к уровню матриарха. Или убийца. Блин, что Джей капец, ну нет, мы и тут где-то находимся. Давайте к убийце пойдем. А как мне найти? Что-то никто ничего не говорит. Я должен с кем-то поговорить по этому поводу, да? А, может быть, мне с Лярой надо сначала поговорить. Она мне скажет, типа, туда. Давайте к Ляре пойдем, все. Офис Ляры где-то рядышком.
О, кстати, надо один медальон. Тут рядышком. Все еще ждет. Как добрый Шепард. Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. Excuse me, but I found a locket with a picture of a human and someone who looks like you. Oh, Сразу слезы. thank you. Thank you so much. My daughter was young. Ну и как when ты he died. потеряла тогда этот медальон? This is Это the only единственное. memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize a search. Опять героя, да. You should try it my way. Look at how the wind's blowing. Что за плевок в лицо? Так, с Лярочкой пошли поговорим. Hello, Commander Shepard. Liara will be pleased to see you. You're Liara's assistant? Yes, Liara relies upon me to acquire useful intelligence. I don't have her network of contacts, but I supply her with supplemental data. It's really an honor to work with her. What's Liara's reputation here on Ilium? She is greatly respected. In a few short years, she's amassed a sizable network of connections. She could have even more political power than she already wields if she weren't so focused on her personal goals. But I believe she should tell you about that, not me. Конечно, мы сейчас с ней поговорим. Of course, Commander. Так, Лярочка. Ой, ты моя Have you славя. faced an Asari commando unit before? Few humans have. I'll make it simple. Either you pay me, or I flay you alive. With my mind. Какая она злая. Shepard! Nixeris, hold my calls. Shepard. Вот от девочки такой пупсика она превратилась в какого-то My страшного sources said you were монстра. alive, but I never believed. It's very good to see you. You have Я не sources буду now? их хамить. A few. Sources, contacts, even a little hired muscle. I've been working as an information broker. It's paid the bills since you... well, for the past 2 years. And now you're back. Gunning for the collectors with Cerberus. Она не пойдет That's сюда. not exactly public knowledge. Neither is you being alive, Shepard. Information is my business now. And if you need information on finding people, Да, I'm happy to help. так. Тейн. I'm looking for Thane Krios. He's supposed to be here on Ilium. The assassin? Yes. He arrived here a few days ago. My sources tell me he may be targeting a corporate executive, Nisana Dantius. He contacted a woman named Serena. Serena has an office in the cargo transfer levels. Perhaps she can tell you where Krios is. That was all just off the top of your head? I'm a very good information broker, Shepard. The world of intrigue isn't that different from a dig site. Except that the dead bodies still smell. Так. There's an Asari named Samara here on Ilium. Do you know where I could find her? Samara. Yes. She arrived recently and registered with tracking officer Dara. You can find Dara at the transportation hub. Why would Samara have to register with a tracking officer? Is she a criminal? No. In fact, she's quite the opposite. Samara is a Justicar, one of an ancient sect of Asari warriors. Ясно. Dara can tell you more. Больше ни о Thanks for чем the не о help. чем разговаривать. That's all I needed to know. Of course. If there's anything else I can help you with, let me know. I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Только я не хочу сейчас Something же says идти. to the location and... It's about Farron. He's still alive. Ферн? Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Ух ты. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. Это поворот. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back.
Ты меня спасла? You kept me out of the collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed, or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. No. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Ага, ясно. Thank you, Я думал, сразу отправимся. Ну ладно. Сейчас я арочку... Если арочка попозже что-то сделаю. Да. То есть царец, смотрим примерно. Последний разведданные. Ну, удары, может казаться. Ну, то, что она мне... То, что она мне сказала. Все, в принципе, да? Так. Все, погнали. Мне нужно что? Мне нужно найти убийцу. Поговорить с Сериной. Погрузочной площадке внизу. Это... Вот... Тут. Я надеюсь, я правильно понял. Хоп. Не сюда. Квадратики мы перевидели, нет? Графика. Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. Насана Дантис. Если надо поболтать. Так, Серина, уважаемая. Можно вас минутку? Who wants to know? Видите, уважение. Someone who can make your life a living hell. Too late. Liara Tassoni said you'd have information on Thane Krios. Am I wasting my time? Liara Tassoni? Okay. Tana, cover for me. Over here. Yeah, I know who Thane Krios is. I might have passed him some information, but I didn't hire him. What do you want to know? I just need to talk to him. Dangerous man to chat with. Your call, though. I ran security for Nasana Dantius. Then I found out she was having people killed to cover up her dirty secrets. She fired me when I confronted her. Her loss. I might have been good enough to stop Thane from taking her down. Who is she? A wealthy speculator with a nasty disposition. She's killed her business rivals, government officials. I heard she even took out her own sister. If anyone deserves killing, she does. Just tell me where I can find Thane. The Dantius Towers. Башня Penthouse Дантис. level of Хаос Tower первой 1. башни. В самом верху. There's a second tower, still under construction. If Thane is smart, he'll go in from there. Так, есть доступ? Doesn't sound like Nasana's just gonna let me in. She's as smart as she is paranoid. No one's getting in or out of there without a fight. I can get you in, but you'll only get one shot. You'd better be ready. I'm ready now. That's what I like to hear. We'll go tonight, as soon as the shift workers clear out of Tower 2. Всегда ищите способ окружить сильного противника. А мне легче в лоб его расстрелять. Не, ну может быть на каком-то самом супер хардкоре. Я, конечно, не знаю, как там играть, если патронов практически хватает, чтобы бить. Так, а ну-ка, Миранда, где у тебя новый костюм? А, такой же, только черненький, да. Ладно. Так, давайте Миранду Грюнта. Мне нравится эта компания. Плюс у Миранды сейчас будет лавалап. Так, креп патрона +1 нужен. Тут ничего нет. А тут качаем удар. Отлично.
The towers are heavily запятый guarded, элемент and you'll find вспоминаю. more resistance closer to the penthouse. So, this assassin, you planning to stop him? I'm just here to make sure he survives. Что она так лихачит? There they are, the Dantius towers. You'll have to get up to the second tower and cross the bridge to the penthouse. Her mercs will fight you every step, but it's your best chance. We might find him before it goes that far. Maybe. At least you'll know where he's headed. All right. Let's do this. Hold on. Боже, почему так долго летим-то, а? Да, все, стало. Don't linger too long. They'll be here to greet you soon enough. Good luck, Shepard. Удача мне нужна. Есть ствол. Миранда и Грюнд. В смысле? Охранники что? Здорово. Так, я так понимаю, вначале лутануль. Yeah. With you. Yeah. Если я буду сейчас постоянно выебать. Так, мне, наверное, направо, значит я пойду налево. Так. Защищенный терминал. Лут опять-таки. Где только что. Да. О, пятерочка, ничего себе. А можно мне с каким-то мертвым? Ясно. Специация. О, жив. You're still alive? I can't feel my legs. My chest is killing me. Just be glad you're still breathing. What happened? We're just night workers. Nasana sent them after us. She sent the mechs to round us up, but we didn't hear. They just started shooting. They just attacked you? Yes. They were too slow. It was horrible. Everyone screaming. The mech said there was no time. Nasana wanted us out of the way immediately. Then the dogs. Here. That should ease the pain and keep you alive until help arrives. Really? This guy? Why? Вой, надо. Take your time. I think I'm better. Мне нравится Find the смотреть. other workers. Help them. Any idea how many mercs Nasana's got? A lot. Еще какие-то рабочие Dozens of them are живы. wandering around here all day. You'll find more the further up you go. Так, ясно. You should be safe here. Thank you. I won't forget this. Окей. Я люблю сварить. Классно. Я думаю, если был Санамордин, я бы заценил. Так, ясно. Меняем патроны. Вот поменял патроны. Думал, роботов нет. Грюн, ты ничего не мешает. Ты живый. Рано, что случилось? Ну, собачка, нет, рой. Так.
Патронов, как обычно, 0. Too late. Now. Тихо, 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 тихо. Синтетики. Бум. Я говорю, он ракеты запустил. Мать. Патронов нет. I am Krogan! Что ты орёшь? Feel the blood rage! Да ну. Они такие злые-то, а? На тебе, пожалуйста. Все? Закончилось? Нет. Ладно. Feel the blood rage! Routing power. Member offline. Кого? Какой-то и странный, честно. То отходит, то заходит. Никого. Nothing can hurt me. One less. Конечно же, взрывает. Так, контейнер пошел вон. О, патроны, патроны, патроны. Feel the blood rage. Ну. Здесь так. Ой. Enemy down. Мерзость. Эй. Тихо. Делаем. Я зажигательный патрон не включаю. Это молодец. Просто залп навыков. И парня нет. Его просто нет. Давай, не включайся. Какой трабаш. Nothing can hurt me. Так, я ничего не пропустил. Ой-ой-ой, походу пропустил. Так, мне назад, да? Но меня просили спасти еще каких-то работников. Где они? Это Грын, походу, был. Наступил на что-то. Так, как я понимаю, тут одна дверь. Жаль. Это мы пришли первый этаж. А их там миллион. Две аптечки. Get your ass in there, and Asana's not paying you to stand around. Fine, but System not designed for Too late! Now you're dead!
До свидания, уважаемый. Nothing can hurt me. А ну, грён, тут перелез. Как работает перегрев? Раньше понятно было, сейчас патроны... Уважаемый, что ты делаешь? Какой я такой меткий, а? Сказал, оп, я тебя вижу. Нет, не вижу. Вот теперь вижу. Ой, не так кнопка. Что-то как-то сложно. Feel the blood rage. Excuse me. Блин, да откуда вас столько? Постоянно кто-то вылазит. Угу. Нужно было тут пройти. Постоянно перестроить. Так, тихо, тихо, тихо. Вот тут бы граната. Это вам заида пригодилась бы круто. Раз. Ой, надо было. Ну-ка, стукнем по этому товарищу. Раз, два. И вот так. Умер. Умер. Еще пару роботов живых. Нет? Да. Я, конечно, все понимаю, но патроны можно выдать, потому что это невыносимо. Так я, по идее, ничего не потерял. Ну-ка, ну-ка. Метко. Очень много, кстати, врагов так-то. Миранда, какого черта ты станчишь, а? Вот Кроган вылез, Грюнтик вылез, такой красивый. Вот, поднял по патронам. Тихо. Делаем так. Тоже готов. Ой-ой-ой, какой ты тут. И вот так. Падла. Я понял, что это ты, Миранда. Просто как бы, ну, нежелательно прыгать перед лицом. Так, там дверь какая-то, которую можно взломать, а там что-то... Ух ты, снайперская винтовка гадюка.
если мне... Это что-то... Хо-хо-хо! Знаете, неплохая. И снова взлом. Вон там она. Вот. Ой, вам, наверное, сейчас шумно было. Меня просто любят всякие хорошие люди под окнами гонять. Никак с этим. Ничего с этим не поделать, короче. Так, дверь. Я видел тут дверь. Знаете, я, наверное, даже окно закрою. Сейчас, секунду. Все, я вернулся. Взламываем дверь. Раз. Вообще легкая. Вообще легкая. Да, и там оставшиеся рабочие. Please, don't kill us. We'll go. Hey, look, they're not Eclipse. You're here to help us, right? Нет, дыш. Ну, блин, это соларианцы, конечно. It's one reason I'm here. Come on out. It's safe enough. Thank you. We are in your debt. Maybe you can help me. I'm looking for someone, not a merc. He's on his own. Well, whoever sealed us in here. When he found us, I thought we were dead, but he just closed the door and locked us in. Could be him, but that doesn't sound much like an assassin. Assassin? Here for Nasana, I bet. She's got it coming. You treat people like this, it always comes back to bite you in the Так, а ass. ну-ка расскажите. Рабочие. How many workers were in the tower? Are there many more of you? Not alive. We were lucky. Well, some got out before the dogs were sent in. Maybe a few are hiding somewhere. Угу. Еще кто-то так, Did you see убийца. the one who locked you in? Do you know where he might have gone? He's no Solarian, I can tell you that. But I've no idea where he went. Sorry. If he's after Nasana, he'll be heading to the upper levels. На верхнем этаже, ну это понятно. Дальше на самом. Nasana's not exactly your favorite person. She's a hard woman to work Это for. самое приятное тема. That's an understatement. She works us long hours, no overtime, and this is what you get in payment. She's unpleasant, to say the least. Очень плохая. Что-то совсем грустно. Why not just quit? We would if we could. What's stopping you? Our contract. We're stuck until the job's done. Quitting for any reason can be hazardous to your Спасибо, health. здоровья. We hear that anyone who leaves early tends to disappear. Probably just a rumor. But who wants to find out for sure? Никто не захочет. Башня. I need to get to Nasana's penthouse. What's the quickest way? Cargo elevator is the only way up right now. They're still working up top. Watch your step. Some of the walls aren't in, and it's a long way down. Cold, too. I hate working up there. I wouldn't stay here too long. It should be safe down on the lower floors. Все, валите уже. I was just thinking the same thing. Let's go, everybody! В смысле, вербали, вас двое. А, то вы трое, точно. Thank you. Деньги. Tell your assassin to aim for her head. Because she doesn't have a heart. Get moving! Очень голос похож на Чип и Дейла в мультике. И 3К. Угу. Ну ладно. Ну уже ничего. Спасли. Герой. Дела. I've got a feeling that elevator isn't coming down empty. Я тебя понял. We should get behind stuff. Have a pleasant stay. Быстренько, быстренько, быстренько. Ой-ой-ой. Охотник за головами. Так, тут у вас щиты постоянно. Тихо, тихо. Ну, чуть-чуть. Тихо, тихо. Пена, вот. У нас щит. Прилетело, ребята.
Нечего выступать против Шепарда. Как высоко мы поднимемся? На самый верх? Мы уже типа прошли миссию? Видимо, I нет. haven't heard from teams 4 or 5. Don't worry, my team's always ready to go. I don't know where he is. Not yet. Don't worry about it. We don't need any reinforcements. I'll take care of it. It's under control. I'll go down there myself. Крогана не слышно даже, да? Turn around. Very slowly. Нужны ответы. Tell me where the assassin is, and I might let you live. If I knew that, I wouldn't be wasting my time talking to you. You're not one of Nasana's mercs. Who are Слушай you? внимательно. You've got 2 ways down. Быстро и удобно. Express or coach. Your Тебе choice. удобно. Look, pal. Even if I knew where he was, I wouldn't tell you. Значит, Not ты the мне не answer I was нужен. looking for. Убиваем. I've got nothing more to say to you. If you shoot me, my team... How about goodbye? Goodbye. Злой Шепард. 9 отступника. Так. У меня есть 2 двери. В этом диске содержится генетическая информация о семье Кироса. О, соларианец. Все, есть. We've got reports of him on multiple levels. We think he's traveling through the ducts. I'm not paying you to think. Just find... А блин, почему я его убить не могу? А, он так труп. Ясно. Too late. Now you're dead. А я хотел другие патроны получить. Все, погнали. А, давай. Жив. Что, больной, что ли? Какого черта ты жив? Как такое получилось? Firing now. Падала. Блин, вроде попадал, вроде. Fly and die. Кстати, понятно. Все? Вроде все. Конечно, патронов, как обычно. Я, наверное, всю игру только сижу и жалуюсь, что патронов нету. Опа, вижу. Патронов, говорит, нету. Сейчас я дам тебе репорт, не меньше. Что зависит. Сюда, это где-то сюда. Это тут, а это тут. Are you guys all right in here? Еще Get back! один. Get back! I'll shoot! Успокойся. Drop the gun, lizard. I don't want to hurt you, but I will. I said get back! I'll do it! Please, don't make me do it. Пожалуйста, не заставляй. Опусти оружие. You really think you'll get a shot off before my team puts a hole in your skull? I don't know. Stay back. If I wanted you dead, you'd be lying in a pool of blood. Now give me the gun. Okay. I wasn't... I don't feel so... Tell him! Плохо стало. He's my brother. I just want to see if he's all right. Are you the ones who shot the merc? Нет. I've shot a lot of mercs today, but I can't take credit for him. Then who did? You tell me. What happened? The merc found us and shouted at us to move. We panicked, and he shouted more. I thought he was going to kill us, then his head just exploded. Talon picked up the merc's gun, but we were too afraid to leave. Then you showed up. That's very precise shooting. Очень точно.
I'm looking for someone. Probably the guy who killed this merc. Talon thought he saw someone following us, but he's been a bit on edge. I haven't seen anyone but the mercs. I'm looking for Да someone. блин. Probably Talon the thought guy. he saw. Да, I да, haven't да, seen anyone but я the не mercs. нажал. Is the bridge the only way to the penthouse in the other tower? From here, yeah. It won't be easy. Mercs are patrolling the other Блин, side. сколько Whatever тут. Nasana's hiding from Тут, must наверное, be больше pretty всего scary. противников за все время. How safe is that bridge out there? The bridge is stable, but the wind's your real problem. If it doesn't throw you off, the mercs will definitely try. There's a lot of them out there. There are still mercs up here. You should get to the lower levels. No need to convince me. Talon, come on, get up. Честь, это Талон. Can we go home now? Yeah, we're getting out of here. Thank you. Еле считает, еле идет. Так, отлично. А за что мне отступника? За что мне отступника? Ну, я, в принципе-то не против. Просто интересно. Так, чисто. Ух ты, еще 6к. Плюс патроны. На самом деле, нужно было просто с этой снайперки здесь стрелять. I'm afraid your men aren't able to respond, Nasana. Все, не будешь с нами разговаривать? Ну как хочешь. Ой, там что-то происходит. Враг, да. Это я как-то неудачно. Куда ты в меня попала? Мы делаем так, мы делаем так. И так. 3 залпа. Ой. Это было как-то странно. Оп. Делаем так, делаем так. И добиваем. Ничего нет. Ага. Нулевой элемент, спасибо. Шкафчик вооружения мне не нужен. И куда? Видимо, не сюда. Так, высоко мы добрались? Ого! А нам туда? Сюда. Я моста не вижу. Ой, 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 ой. Тихонько. Так, так, так. Как-то вас не заметил. Да хватит меня обстреливать. Сюда стань. Ох ты ж ёпарас, ты опять. Раз, два, три. Не заметил. Ну, вылазь. Опа, вылез. Раз, два, три. А что ты здесь проживаешь? Что за... Ладно. Дубль 2. Да ну не так плохо. Четверочку нажать. Да ну-ка, да что? Куда здесь столько жизни? Это я молодец, нажал и 3.
И 5 одновременно. Как-то собирался нажать на 4. Скилл. Че-то кусочек горит. Пистолет-пулемет. Тренировать, куча патронов. Ломать КПК. Опять. Ну, где, вот. И последняя. Ладно. Ух ты. Вот это приятно было. Так, стоп. Надо попробовать. System not designed for specialized ammunition. Combat systems engaged. Casualty. Как автомат. System failing. Крутая пушка. О. Хо-хо-хо, какая же она имбова. Жесть. Давай, туретки, я вас вижу. Но почему-то... Можно этого выкинуть, товарищ? Патронов, наверное, 5 выстрелов. Там спрячься, идет. Feel the power of Krogan. Так, раз выстрел. Передислоцируемся. Есть. Тут стой. Тут стой. Ой-ой-ой, прям под мышкой пролетела. Самое важное, что редко вырубили. Тихо, тихо. Так, патронов как обычно. Ой, не так. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Делаем так. Там зажимает. Скотина. Нет, тут граната инферно зашла, да, очень круто. Так, уважаемый. Раз, два. Что следующее? Дробаш. Ау.
Там. Какой reinforcement? Больные, что ли? Можно мне патроны? Там патроны. Вижу, пропустил. Be right there. Right. Делаем так. Делаем так. Feel the blood rage. Вылез. Команда. Ну. Тихо. Ракета в конце. Кем? С кем ты собираешься меня убивать, уважаемый? Все. О, не скажи, что было просто. Ну и не было легко. Вот так просто зашли нас на Wait. Before you kill me, just tell me who hired you. Никто. What ты мне скажешь? Who do you think it was? Screw you. Charming. Kill me then. I'm not playing your stupid games. Well, you made it this far. Now what? Ты бредишь. I wouldn't waste time hunting you down, Nisana. What do you call this? You've practically destroyed my towers. I wasn't looking for you. What the hell are you talking about? Is it credits? Is that what you want? Just tell me your price. We can make this problem go away. Что у тебя есть? Make me an offer. Double whatever you're getting. Денежку I'll pay давай. double again if you tell me who hired you. What? I heard something. Damn it. Check the other entrances. You stay put. When I'm Подожди, finished я за dealing with this денежками. nuisance, you and I are going to... Who? Ну когда она мне деньги хотела заплатить? Надо было потом ее грохнуть. Пару сотен кредитов мне не помещает. Не помещает. Пару сотен тысяч. So this is our guy. Good. Говорю, он одобряет. Миранда, опусти оружие. Миранда, опусти оружие. Поговорим? I came a long way to talk to you. One moment. Prayers for the wicked must not be forsaken. She certainly was wicked. Not for her. For me. The measure of an individual can be difficult to discern by actions alone. Take you, for instance. All this destruction, chaos. I was curious to see how far you'd go to find me. Well, here I am. Конечно же, How да. did you know I was coming at all? I didn't. Not until you marched in the front door and started shooting. Nisana had become paranoid. You saw the strength of her guard force. She believed one of her sisters would kill her. You were a valuable distraction. Молодец. Let's cut to the chase. I need you for a mission. Indeed. You're familiar with the collectors? By reputation. They're abducting entire human colonies. Freedom's Progress was their handiwork. I see. We're going after them. Attacking the collectors would require passing through the Omega-4 relay. No ship has ever returned from doing so. They tell me it's a suicide mission. I intend to prove them wrong. A suicide mission. Yes. A suicide mission will do nicely. Что тебе с глазом? I'm dying. Low survival odds don't concern me. The abduction of your colonists does. You're dying. Are you contagious? How long do you have?
If you're interested, we can discuss it on your ship. The problem isn't contagious, and it won't affect my work. Not to look a gift assassin in the mouth, but why are human colonists a concern to you? They're innocent, yes? Like all victims of the Collectors. The universe is a dark place. I'm trying to make it brighter before I die. Many innocents died today. I wasn't fast enough and they suffered. I must atone for that. I will work for you, Shepard. No charge. Да, как будто кредиты Шепарда когда-то волновали. Гадюка классно, снайперка, мне понравилась. Так, так, задание, Криос. От членов команды, это хорошо. О, надо с этой подружкой поговорить. А, я все равно не на корабле буду, я на Иллюме остался. Мне еще нужно... О, господи, столько всего юстициарца. Но я, наверное, уже все подустал. Ух ты. I've heard impressive stories, Krios. Sounds like you'll be an asset to the team. That is, if you're comfortable having an assassin watch your back. I've accepted a contract. My arm is Shepard's. Uh-huh. Don't know about you, but I'm loyal to more than my next paycheck. Ну, Джейкоб слишком агрессивен. Obviously he is too. He's doing this mission gratis. What's your concern? I don't like mercenaries. An assassin is just a precise mercenary. An assassin is a weapon. A weapon doesn't choose to kill. The one who wields it does. Where shall I put my things? I'd prefer someplace dry if anything is available. The area near the life support plant on the crew deck tends to be slightly more arid than the rest of the ship. Ah, an AI. My thanks. Джейкоб, успокойся. He seems quite civil. We need all the help we can get. He's not what I expected in an assassin. He may surprise you. Yeah, and he may not. Ой, Джейкоб, ты такой вредный. Не зря ты мне не нравишься. Так, грейды. Нужно грейды качать. Так, модификация корабля. Улучшенный сканер минералов. Ну не то, чтобы я от этого страдал. Бронька, запас пенициллина, то, что я купил. Блин, опять лутать придется. Вне стрима летать по разным планетам. Так, тут ничего интересного. Оружие точно что есть. Пистолет-пулемет. Пробивная способность. Еще пистолет-пулемет. И плюс к патронам пистолета-пулемет. Ух ты. Крупнокалиберное, то, что я как раз стреляю. Мне это нужна штучка. Все? Все вкачал. Какой я красавчик. Так, стоп. Сюда. Ты как обычно туда выйду. А ну-ка, Келли. You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. Волновались? That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to me. If she had a body, I'd give her a big hug. Ну как, экипаж нужно благодарить, и Сузи надо благодарить. The Normandy crew delivered, including you. You're too kind. We were there to help, but Edie gets the credit this time. The elusive man made sure Edie was installed for this mission. Now I see why. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Дальше. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to Normandy? I was handpicked by the elusive man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry.
We'll defeat the collectors. Боже, какая улыбка у I Шепарда. trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and Вам you'd be стоит there. сблизиться. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Commander, you've received a new message at your private terminal. Не прочитано сообщение. Ух ты ж, ёлки-палки. Так, некая Элизабет Бэйнем. За помощь, ясно. Так, это с Надеждой Чу нам прислали. Пишу из женского лагеря. Урнударг. Глава клана подсказал мне, как можно связаться. Я почти ничего тогда не запомнил. Главный разведчик сказал, что вы вытащили мой отряд из-под огня, когда я был захвачен пленом. Ага. В следующий раз, когда мне представится возможность быть человеком, я этого не сделаю. Лучше я, наверное, паду в кровавую ярость, ясно. После выздоровления направлю в женский лагерь. Это замечательно. Так, молодец. Разведчик второго класса. Ангелы-хранители. Угу. Я Ориона, моя сестра сказала мне совсем немного, невидимо, мне пришло в голову, что я не глупее. Я подсветился, нашла информационного посредника, который дал мне этот адрес. Поблагодарил свою сестру. Короче, бла-бла-бла. Не говорите моей сестре о письме, она разозлится. Миранда, перестань читать письма капитана. Не проверяйся, что не читаешь их, я бы точно это пришла. Ясно. Что я должен... О, кстати. Я же с... Блин, надо с Мирандой поговорить. И с Гарусом. Да, и после... Опа, тут Тейн тусуется. Тейн. Do you need something? Давай поговорим. Have a few minutes to talk? Certainly. We haven't had a chance since А I ты joined. только присоединился. When we met you, you said you were dying. Yes. I thought you'd want to know more. You don't have to worry about the rest of the crew. My illness is not communicable, even to other Drell. It's called Keprel syndrome. Синдром Кепрола. Я так думаю, мы тебе помочь не можем. Is there anything we can do here? Normandy has a state-of-the-art medical bay. No, thank you. It's being attended to. If the finest medical minds in the Hanar illuminated primacy can't solve the problem, I doubt your ship's medic could. Thank you for your concern. Trust me, this won't affect my performance. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. Have a few minutes to talk. Я понял, да. I'd like to consider. I should go. I shall return to my meditation. Окей. Следующее. Миранда. Кабинет Миранды. Нужно с Мирандой поболтать. А потом с Гарусом. Я же после их остановил лояльность. Taking the time to help me with my sister. I couldn't have reached Oriana in time without your help. Ничего страшного. Ну давай, And рассказывай. you proved yourself trustworthy. Unlike Niket. I'm glad I got to take him out myself. Ты сама в это не веришь. It's funny, I think of you as all business. Good to see that there's a person under there. Ого. The mission's too important to let personal feelings interfere. Блин, этот правый глаз у But женского thank you, персонажа. Commander. My sister is safe again thanks in large part to you. I won't forget that. Да? Ну смотри. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Да боже, я их купил, не знаю, полгода назад, если не больше. Гарус? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about tracking Sarah to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, Подавай blew up some несколько geth, секунд. saved the galaxy. Слегла. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism.
шанс. Honestly, Garrett, what do you think Он our постоянно, chances are? можно с первой части постоянно шансы. The collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the collectors. We're going to lose people. No way around that. Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Все, с Гарусом поболтали, с Мирандой поболтали. Нам остался Джейкоб. Но мне один из моих зрителей сказал, что на Джейкоба очень скучная миссия. Поэтому надо, скорее всего... О, кстати. What's wrong? They lost contact. The starboard observation deck is closed until needed. Не та каюта. А ну, Касуни. Hey, got a minute? Конечно, Влад. I really appreciate your help with the Hawk heist. I've been going through Keiichi's gray box. It's so nice to have him back. Even in that form, I miss him. Liara Tisoni's got quite a reputation. I've done business with her people before. My heart goes out to Miranda and her sister. That's a rough situation. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Она, короче, очень любит разгуливать по кораблю и за всеми подглядывать. Вот так вот. Так, ладно, на этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Фу. Добряче сегодня постримил, конечно, со всякими глюками. Долбаного твича. Так что ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел на ютубчике, вам тоже отдельное спасибо. Кто был на стриме, был и выходил, вам тоже спасибо. Тоже приятно, что хоть кто-то иногда смотрит то, что я тут пытаюсь рассказать или показать. Ладно, все. Всем пока-пока. Не болейте.